Blog Talk Radio. Hola, Isama. Yes, Marcus. Okay. You're the first to appear on the show. How's your day going so far? Good. How's your day? Okay, that's great. So far, so good. I don't know if you want to do, maybe we could just start out by me talking and then you translating. You good with that? Yes. Okay. Good day. This is Marcus-Jarvis on Blog Talk Radio. Today we'll be speaking about immigration law. Buen día, mi nombre es Marco y vamos a estar hablando sobre las leyes de inmigración. Today on the show, Isama is translating for any Spanish-speaking listeners. Anybody wants to ask a question, please do so. Hoy en el show Isamar va a estar traduciendo por si algunas personas que de habla español tienen preguntas y quieren llamar. I am also taking questions via the internet. I have the chat line open, so you may ask me a question via the internet also. También tiene la línea abiertas de internet. Si alguien me quiere hacer una pregunta por chat, pueden hacer eso. Okay. Okay, we don't have any other listeners yet, so I guess we'll just wait a few minutes and see. Okay. Today, what I'm going to do is to give you a break to translate. The purpose of today's episode is to talk about basically prosecutorial discretion. El propósito de hoy es hablar de la persecución discrecional. As I explained in an earlier post, Okay, I'm sorry, I didn't get that. As I explained in an earlier post, Ya le explico en un post anteriormente. the President of the United States was given the authority to execute. El presidente de los Estados Unidos explicó
given the authority to execute the laws of the United States para ejecutar la ley de los Estados Unidos, and he has the discretion y por discreción to implement the laws to the full extent para implementar las leyes a término extendiente, or he can implement the laws in a very relaxed fashion. o también puede implementar las leyes en un término muy relajante. And the government has always exercised discretion to where some people, though documented, get to stay. Y el gobierno siempre ha puesto discreción en las personas que están indocumentadas para que se puedan quedar. And some individuals get deported. Y algunos individuales son deportados. So, the recent executive orders Entonces, la razón por las acciones ejecutivas, known as DACA and DAPA, conocidos como DACA y DAPA, is just another exercise of prosecutorial discretion es otro ejercicio de la discreción. And so the president is saying that he wants to implement the laws to where people who don't have crimes Entonces el presidente está diciendo que quiere implementar las leyes a personas que no tienen crímenes, they have children born in the USA, tienen hijos nacidos en Estados Unidos, they're subjected to themselves to a background check, y se permiten hacer un récord criminal, and they have been in the USA for a certain period of time, y han estado en los Estados Unidos por un largo tiempo, they will get what's called DAPA. les conseguirían lo que le llaman el DAPA. Also, if you came to the USA when you were very young, También si entró a los Estados Unidos cuando era muy joven, you don't have any major crimes, no tiene crímenes mayores, you have been here before a certain date, y ha estado aquí antes de cierta fecha, you either graduated from high school que se haya graduado de los de la high school, or you're in school, o está atendiendo a la escuela, you may subject to a background check, está sujeto a que le hagan un chequeo, you may qualify for DACA. puede calificar para DACA. Okay. Also, I've noticed within the last week and a half, También él ha notado que en la semana y media pasada, enforcement of the laws han enforzado las leyes, has increased lo han aumentado, as that relates to people who have drunk driving charges, que eso se relaciona a las personas que tienen cargos por manejar intoxicados. even for one drunk driving conviction, E incluso por una convicción por manejar intoxicado. one is detained Una es detención, and that would be mandatory detention, y eso sería detención mandatoria, until they may be able to stay with some form of relief.
hasta que comprueben que tienen alguna prueba que lo dejen salir. So I highly recommended that individuals Entonces, les recomienda que los individuales don't get any DUIs, DWI, les recomienda que no tengan ningún DWI o un DWI. yes, because as I said, within the last week and a half, it has become a real problem for undocumented immigrants. Entonces, como les había dicho, por la semana pasada, semana y media, ha sido un problema grande para las personas indocumentadas. Okay, I see we have 2 new callers, so I will ask if they have any question. First caller, telephone number ending in 4366. Do you have a question, please, based on immigration or criminal law? No, I'm just listening. Okay, thanks for listening. But if you have a question, just let us know, please. What about caller 0223, last 4 numbers of the telephone number? You have a question, caller? Yeah. Did I hear something, caller? Just listening? Thank you. Thanks for listening. Yes. With is Amar still with me? Yes. Okay. I'm going to continue, speaking until someone has a question. I'll continue with the idea of criminal law. Ready? Yes. Okay. Not every crime gets someone in trouble. No todos los crímenes meten en problemas a alguien. Okay. Some crimes you might be able to get a waiver, a forgiveness to help you stay in the USA. Algunos crímenes puede conseguir un perdón para que se pueda quedar en Estados Unidos. Yeah. But some crimes definitely will get one deported. Pero algunos crímenes definitivamente van a deportar a alguien. Yes. And some of them are sexual assault of minors. Y algunos de esos son acoso sexual. Any sort of possession or sale of illegal drugs like cocaine, methamphetamine, prescription drug that you need a prescription and you don't have one. Incluso como posesión de alguna droga como cocaína, la metamorfina o alguna droga fuerte, lo pueden meter en problemas. Yeah. Crimes like helping people come to the USA legally. Algunos crímenes como ayudar a alguien a entrar a los Estados Unidos. Any sort of I discourage individuals who are undocumented, especially if you're not a green card holder or U.S. citizen, to refrain from having a gun. Entonces, les recomienda que si no tiene una tarjeta verde o no es ciudadano de los Estados Unidos, que tengan posesión una arma de juego. Stealing of large items, thousands of dollars, will classify an individual as an aggravated felon for immigration purposes. E incluso robar algún objeto mayor de $1,000, eso le puede meter en problemas. Yeah. And there are a lot more crimes. Let's say money laundering, that's a problem. Hay muchos crímenes, aparte de los que él ya mencionó, incluso como lavado de dinero. Yeah. And money laundering is just maybe getting large sums of money, deposited into foreign accounts or working through accounts to kind of get it and then bring it in legal,
the definition of money laundering is very, very broad. Lavado de dinero es un tema muy grande, pero lo que trata de decir es que lavado de dinero como meter dinero en una cuenta ilegalmente para poderlo tener usted después en usted. Okay. So, also, when an individual commits a crime, También cuando un individuo comete un crimen, it may be wise to get the help of a criminal defense attorney también sería bueno que la persona consiga un abogado criminal before you try to have the problem resolved by yourself. antes de que la persona trate de resolver el problema solo, Because you may negotiate a deal porque puede negociar en los términos that impacts your immigration case, que impacte su caso de inmigración. and you may find yourself in deportation, that is, before an immigration judge, Y se puede encontrar en deportación, eso es en frente de un juez de migración. okay? So let's say a crime was committed, you may have an attorney that may help steer you to where you don't run into problems with immigration. Supongamos que tiene un crimen, entonces si usted se consigue un abogado criminal, él puede conseguir de que los cargos no le afecten en su caso de migración. But let's say you had negotiated a deal and it's a bad deal. Entonces hay que suponer usted negoció unos cargos malos. You may be able to do what's called post-conviction relief. After the conviction has been imposed, you might be able to go and undo that. Not in all situations. Entonces usted puede hacer algo lo que le llaman una post-convicción. Hay en algunos casos que se puede hacer eso, pero no en todos los casos criminales. Yes. And an individual, so you might be able to, as I said earlier, undo that to put you in a better position to fight your case. Es como les he dicho anteriormente, se puede hacer eso, la post-convicción, para deshacer el cargo que le habían puesto. Okay. An individual gets a conviction one of two ways. Un individual le pueden dar una convicción de una a dos maneras. Yeah. You can be charged with a crime, you decide to go to trial. Puede decidir que pongan los cargos para seguir a tribunal. And at a trial, the jury would be the fact finder. Entonces en un tribunal el jurado le encontraría culpable. Or it could be the judge being the fact finder. O el juez puede ser el que encuentre su culpabilidad. And let's say the judge or the jury finds you guilty. Entonces hay que suponer que el juez o el jurado lo encuentre culpable. Then that would be a criminal conviction. Entonces eso sería una convicción criminal. Yes. Also, you get a conviction if you enter into a guilty plea and the judge accepts your plea. Entonces también una persona puede ser culpable que la persona, el individual se declare culpable. Yes. So it depends on what the charges are. Entonces depende de qué sean los cargos. And the resulting conviction. Y los resultados en la convicción. That may or may not impact your immigration case. Que puede que le afecte, que le impacte en su caso
de su inmigración. Yes. A lot of people are surprised. A lot of people are surprised Muchas personas están sorprendidas when they learn that they could lose their green card. cuando aprenden que pueden perder su tarjeta verde. And they don't really know that, or they don't realize they have a problem until maybe they try to renew their green card. Y no saben eso o no saben que tienen un problema hasta que tratan de renovar eso. Because when you get a conviction, most times you have to give your fingerprint, Porque cuando le dan una convicción, la mayoría de veces tienen que dar la huella. and when you do something like renewing your green card or going up for citizenship, they pick up your criminal history. O cuando una persona está renovando su tarjeta verde o está yendo para la ciudadanía, And then it depends on what the crime is. They could put you in deportation. depende de cuál sea el crimen y puede que lo pongan en deportación. So sometimes people travel out of the country, Entonces algunas personas viajan fuera del país and when they come back into the airport, y cuando entran por el aeropuerto they get detained, los detienen and they may have to make the hard choice of just turning back to his or her country, entonces los van a hacer que se regresen a su país or coming to the USA and have to go before an immigration judge. o viniendo de los Estados Unidos y tener que presentarse en frente de un juez de migración. So every time, well, the only people who have rights to enter the USA are United States citizens. Entonces las únicas personas que tienen el derecho de entrar a los Estados Unidos son los ciudadanos. To enter the USA, and everybody else is seeking permission to enter, even as a green card holder. Son las únicas personas que tienen, los ciudadanos son las únicas personas que tienen derecho de entrar a los Estados Unidos. Todos nada más están buscando un permiso para poder entrar a los Estados Unidos, incluso los que tienen la tarjeta verde. Okay. My advice to everyone, if you have a green card and you're going to live in another man's land, become a U.S. citizen. Entonces, lo que les aconseja es que si tienen una tarjeta verde, se hagan ciudadanos, si es que están pensando ir a vivir en otro país. Yeah. U.S. citizens generally cannot get deported. Usualmente los ciudadanos no pueden ser deportados Unless the government shows que el gobierno demuestre that you obtain your citizenship through fraud, a ver que el gobierno demuestre que usted consiguió su ciudadanía por fraude or misrepresentation. o por ser mal representado. Okay. So it's very, very hard for one to lose citizenship. Entonces es muy difícil que una persona pierda su ciudadanía. Yeah, the U.S. government would have to bring a lawsuit against you. Entonces el gobierno de los Estados Unidos tendría que poner una demanda And en it's a contra. it's a very high standard in court, in federal court. The government would have to show for a judge.
Entonces Sorry, Isma. esto es un nivel muy alto que el gobierno estaría demostrando. So, as I said, excuse me, sorry, a very high standard for a judge to sign an order saying that your citizenship is revoked. Entonces es un nivel muy alto para que el juez diga que su ciudadanía es revocada. Yeah. So there are 4 ways for an individual to have United States citizenship. Entonces, de otra manera es que una persona puede tener la ciudadanía de los Estados Unidos. One way is being born in the USA. Una de esas es nacido en los Estados Unidos. Another way is what's called birth abroad. Otra de las maneras es haber nacido en otro país. And birth abroad simply means that, let's say, a U.S. citizen, mother, father, or the married people, they have a child outside of the USA, they just automatically become citizens of the United States citizen parent. Either parent is a U.S. citizen, that child is considered birth abroad. Entonces, lo que se refiere a haber nacido fuera de los Estados Unidos es que su mamá o la mamá tuvo al bebé fuera de los Estados Unidos. Entonces, el bebé automáticamente se convierte en ciudadano. The third way is what's called derivative citizenship. Entonces, la tercera manera de obtener la ciudadanía es la ciudadanía de rivalera. And what that means is that the child is under, well, first, in order for a child to apply for citizenship, U.S. citizenship, the child has to be 18 or older. Lo que eso significa es que para poder conseguir la ciudadanía derivativa es que el niño tiene que ser mayor de 18 años. Yeah. So if the child is under 18, entonces si el niño es menor de 18 años, and either parent, the father or the mother, became a citizen before the child turns 18, entonces si el papá, los padres, uno de los padres es ciudadano antes de que el niño cumpla los 18 años, and the child has a green card, y el niño tiene la tarjeta verde, the child automatically becomes a citizen. El niño automáticamente se hace un ciudadano. Yeah. And I'll expand on that a little bit. Sometimes the child may have come in with a visitor's visa. Entonces él va a expandir un poquito más sobre eso. Hay veces que el niño entra en una visa de visitante. Yeah. So the parent should at least file the I-130. Entonces el padre por lo menos debe haber metido la I-130. And then they also derive citizenship, so they bypass, they just go and apply for a U.S. passport. Entonces el niño también es rivalero de la ciudadanía. Yeah. And the fourth way is naturalization. Y la cuarta manera es la naturalización. Yes. And that's, let's say, a parent filed for a child. Entonces eso es, hay que suponer que el padre hizo una petición por el hijo. And the child is over 18. Y el niño es mayor de 18 años. It could be a child filing for a parent. Puede ser un hijo haciendo una petición para padres. Yeah. For a child to file for a parent, the child has to be age 21 or older. Para el hijo que haga una petición para un padre tiene que ser mayor de 21 años.
And the child has to be a United States citizen. Y el hijo tiene que ser un ciudadano de los Estados Unidos. Yeah. A parent can file for a child El padre puede hacer una petición por su hijo if the parent has a green card, si el padre tiene una tarjeta verde. but the child has to be unmarried. Pero el hijo no tiene que estar casado. Yeah. If the child is under 21, Si el hijo es menor de 21, the child is considered an immediate relative. el hijo es considerado una persona inmediata. Yeah. In the law, you define things the way you want them, and an immediate relative in the context of the law Entonces, en los términos de las leyes, lo que significa un pariente de inmediato, if they're over 21, they still can file, but it takes a while longer. entonces si es mayor de 21 años, aún pueden hacer la petición, pero va a tomar más tiempo. Also, a spouse can file for another spouse. Entonces también un esposo puede pedir a su esposa o esposo, And the petitioning spouse has to be a green card holder or U.S. citizen. entonces el esposo que está haciendo la petición tiene que tener una tarjeta verde o ciudadano. Yes. Yes. If the petitioning spouse is a citizen, it goes very quickly. Entonces el esposo que está haciendo la petición es ciudadano, el proceso va muy rápido. Provided you say, I do, then as soon as you do that, it attaches. Entonces, proviendo que usted dio el sí, esos automáticamente se ajuntan. Okay, I'll take a little break. Is my not translating for you? And it seems as if we have a new caller on the line. Last four digits are 1809. Caller, do you have a question, please? Yes. Good afternoon, sir. This is Sunshine from Louisiana, and I wanted to know if I'm an American citizen and want to file for one of my cousins who is not, is it possible? No, unfortunately, cousins can't file for cousins. Very, very unfortunate. The relationships that can file for each other is a spouse can file for a spouse, a parent can file for a child, as the parent has to be either a green card holder or U.S. citizen. If the child is married, the parent cannot file for the child if the parent is a green card holder. Let me repeat that. For a parent with a green card can file for a child, but the child cannot be married. If the child is under 21, the child is considered an immediate relative. If the child is over 21, then it's what's called, the child is in a preference category. There's a waiting period. A child can file for a parent. The child has to be a United States citizen and has to be over 21. Is that clear? Yes, sir. Thank you so much. You're welcome. Any other question while we give the translator a break? Yes, I have a Caller question. 0222. Yes, please. I would like to know if an aunt can file for a nephew.
No. if she is an citizen. Yeah, no. And what I should have told the last caller is that if the child, if let's say the cousin in that case is under the age of 16, the petitioner may be able to adopt the child, but the adoption has to take place before age 16. I'm not saying that the immigration paperwork has to be filed before age 16. I'm just saying that the adoption should have taken place before the child turns age 16. Then paperwork can be filed. So there has to be an adoption to help that kind of relationship. In this case, you're changing from aunt to nephew to mother-son relationship. Does that make sense? Yes, sir. Do you have any idea about how long the adoption would take? Well, the adoption depends on the place you live. You know, some places you might be able to do it in 2 weeks, maybe some places a little longer. So it all depends on the country you're from, right? Or where the adoption is taking place, I should say. So it's hard to say. Also, when there's an adoption, when you apply to immigration for the person's visa, green card, or whatever it may be, let's say the green card, there are going to be background studies on the family. Everybody who lives in the house, age 16 or older, has to go through a background check. And they're going to come out to your house, let's say social work, and examine your place, who live where, who sleep where, those kind of things. Very, very high standard when there's an adoption. Okay. Did you get that, caller? Mm-hmm. Yes, sir. Thank you. You're welcome. Any more questions? Any questions, Isama? No. I'm ready when you are. Okay, sounds good. Well, I guess I can speak on the topics of adjustment of status and what's called consular processing. A consulate is a body. Sorry, go ahead, Isabel. Uh-huh. Entonces debo hablar del ajustamiento de estatus legal aquí en Estados Unidos y el proceso consular. Go ahead. Yes, and a consulate is an arm of a country A that is in country B. Entonces el proceso consular es como un país A y un país B. Yeah. So, for example, Mexico would not have a Mexican consulate in Mexico. Entonces, como México no tendría un consulado en México. Yes. So, let's say an individual is filing for another relative. Entonces hay que suponer un individual está haciendo una petición para un and that relative is outside of, and that relative is outside of the USA. Entonces ese familiar está fuera de los Estados Unidos. The relative who is outside of the USA would have to go. Entonces el familiar que está fuera de los Estados Unidos tendría que ir to the American consulate al consulado americano in their country en su país to be processed for a green card, a visa, or whatever that may be they're seeking. Para ser procesado lo que están aplicando para la tarjeta verde o qué es para lo que están aplicando. So
if the person is inside the United States, entonces si la persona está en los Estados Unidos, and there is a way for them to get the green card, y están aplicando para conseguir la tarjeta verde, you say that the person is adjusting his or her status entonces diría que la persona está ajustando su estatus de él in o the ella USA. en los Estados Unidos. Okay. For example, let's say a person got a student visa, let's say F1 visa as an example. Entonces hay que suponer la persona entró en una visa de estudiante F1, F2. And, for whatever reason, the person found love in the USA. Entonces por cualquier razón la persona encontró el amor en los Estados Unidos. And a United States citizen spouse, Y el esposo ciudadano en los Estados Unidos, the person can get his or her green card in the USA conseguir su tarjeta verde en los Estados Unidos through a process called adjustment of status. por el proceso que se le llama ajustes de estatus. Yeah. So the idea is that you're adjusting your status from student status to immigrant status. Entonces es lo que se llama que está ajustando su estatus de un estudiante a una persona para conseguir la tarjeta verde. That's just one example. Ese es nada más un ejemplo. Another thing is that some people may change their status. Entonces otra cosa es que puede pasar, la persona puede cambiar su estatus. One example, let's say a person came as a visitor Por ejemplo, hay que suponer que la persona entró en una visa de visitante and they now want to go to school in the US. y ahora quieren ir a la escuela en Estados Unidos. They can change their status Pueden cambiar su estatus from visitor de visitante to student. a estudiante. So that's called change of status as Entonces eso se llama cambio de estatus So change of status as opposed to adjustment of status. entonces eso sería cambio de estatus legal opuesto a ajuste de estatus legal. Yeah. Some people also extend their status. Algunas personas también extienden su estatus. Yeah. Very oftentimes when an individual comes in, Muchas veces cuando un individual entra as a visitor, como visitante, they tend to get about 6 months to stay in the USA. tienen a obtener 6 meses aproximadamente en Estados Unidos. And then before that 6 months expires, Después de que esos 6 meses expiren, that person may apply to extend his or her status. entonces esa persona puede extender su estatus. Okay. So that would be an extension of your status. Entonces esa sería una extensión de tu estatus. Yeah. And anybody who is in the USA Y ya sea que esté en Estados Unidos and you're not a US citizen, y no es un ciudadano, any changes like, cualquier cambio como let's say you got married and changed your name, hay que suponer que se casó y cambió su nombre,
and or you change your address, o cambió su dirección, you need to notify the government that you change. de notificar al gobierno que se cambió. And you're required to report that within 10 days of you moving or whatever the change. Y Yes. eso es requerido de notificarle al gobierno en 10 días. Yeah. If you're in removal / deportation, in other words, before the immigration judge, Entonces, si está en deportación, en otras palabras, en deportación, in addition to that 10-day reporting, en adición a los 10 días de reportarse, you have to report to the court within 3 days of you moving or the changes that took place. tiene que reportarse con la corte en 3 días cuando usted se haya cambiado. Yeah. See, USCIS, Entonces, el departamento de USCIS and or the immigration court, o la corte de inmigración, if they want to send you a letter si le quieren mandar una carta and you move y usted se movió and you didn't notify them, y no los notificó, they take away the defense that le you weren't notified. quitan la defensa que usted no les notificó. Yes. So those are some tips, living in the USA. Esos son unos de los tips para viviendo en Estados Unidos. Yes. Another tip is, if you're in the USA, try to secure your documents. Entonces, otro tip en Estados Unidos es que si está en Estados Unidos, trate de asegurar sus documentos. Yeah. You never know when you may need your documents to prove that you have been in the USA for a long time. Entonces, usted nunca sabe cuándo va a necesitar esos documentos para comprobar que ha estado en Estados Unidos por un largo tiempo. Yes. So it's important to secure your documents. Entonces, es importante asegurar los documentos. Yeah. Get a safe deposit box or something like that to store your documents. Entonces, tenga un lugar seguro para guardar sus documentos. Okay. Any questions, callers? ¿Preguntas que tengan? Okay. If there are no other callers, I think we will end today's episode. Si no hay algunas preguntas o llamadas, vamos a terminar el episodio de hoy. Yes. The information presented here today La información presentada aquí hoy is very general in nature. es muy general por naturaleza. The information is true, La información es cierta, but sometimes everybody may have a different factual situation, pero cada persona puede tener las situaciones diferentes. and sometimes changing the facts slightly Entonces, a cambiar los hechos un poco may give a different outcome, puede darle a algún otro resultado. Always seek the help of a competent attorney Entonces, siempre busque la ayuda de un abogado competente to the facts in your case, to analyze the facts in your case, para que analice los hechos
so that that attorney can arrive at the correct solution to your problems. So that the attorney can, I've lost my translator, so that the attorney can analyze the facts and come up with a proper solution to your problem. Que, My translator is bad. Okay, I'll repeat this amount. So that an attorney can analyze the facts para que el abogado pueda analizar los hechos and come up with specific solutions y para que pueda tener unas soluciones específicas based on your set of facts. basado en sus hechos. This episode Este episodio does not create an attorney-client relationship. no le crea una relación de un abogado And there is no contractual relations y no hay ninguna relación contraccional with Marcus-Jarvis con Marcus-Jarvis until we have entered into a written agreement hasta que hayan entrado en un contrato por escrito. Yes. Marcus-Jarvis Law Marcus-Jarvis Law is a local, national, and international law firm es una oficina de abogados local internacional. We're located in Brooklyn Park, Minnesota, Estamos localizados en Brooklyn Park, Minnesota, with telephone number 763 con número de teléfono 763 425 425 54 54 47. 47. Yes. Marcus Jarvis is the co-author of a book Y Marcus-Jarvis es el que escribió un libro titled A Simple Guide to the Immigration Laws of the United States. con el título de Una guía simple para las leyes de los Estados Unidos. What you need to know Lo que usted necesita saber when you come to America. cuando entra a América. You may obtain an ebook app Usted puede obtener una aplicación por internet in English, Spanish, en inglés y en español, Portuguese, en portugués, Italian, italiano, Portuguese, Italian, portugués, italiano, German, and French. en francés y en alemán. Yeah. The book is also available in paperback in Spanish and English. Entonces el libro también está disponible en papel, en inglés y en español. Yeah. You may obtain a book at a-tbooks.com. Se puede obtener un libro a A-T-Books at Amazon, y en Amazon. Barnes & Noble, El libro en la librería de Barnes & Noble and many other bookstores around the world. y muchas librerías alrededor del mundo. Yeah. We generally give the first consultation free. Generalmente siempre damos la primera consulta gratis. Please give us a call if we can be of assistance to you. Por favor, llámenos si es que podemos ver la asistencia para usted.
listeners, callers, are there any questions I can answer? Para los que escuchan, para los que llaman, hay algunas preguntas que pueda dar. It seems as if there are no questions. I will say thank you for listening to this episode, and we'll try to do this at 3 p.m. Central every Sunday, 4 p.m. Eastern Time, and a few times throughout the week on different topics relating to U.S. immigration law and criminal law, because they work hand in hand. Heavily, criminal law definitely impacts one's immigration status in the USA. Entonces, vamos, parece que no hay preguntas, vamos a terminar este episodio. Gracias por escuchar. Lo vamos a estar haciendo cada domingo a las 3 de la tarde y alguna vez un día entre la semana. Por si tienen preguntas, pueden hacer preguntas de criminal o de migración. Okay. Thank you for listening. Entonces, gracias por escuchar. Okay. Thank you, Isabel. Thank you, Marcus. Okay, great. And now, insurance-minded speeches from Geico. Hardship. My grandmother would go through it every month to pay her insurance bill. First, she would handwrite a paper check, in cursive. Then, using her own tongue, she would wet a stamp for an envelope. Today, however, we need not weary our hands and tongues. Today, we can pay our Geico bill with the Geico app. Away with hardship, in with bill pay on the Geico app. Thank you.